Sebuah peluru berpandu adalah roket tanpa pemandu yang pintar direka untuk membawa muatan ke titik yang ditetapkan dengan tujuan memusnahkan objek garis miring sasaran. Peluru berpandu direka dengan mengambil kira sasaran, trajektori, kepada peledak, jarak, kelajuan dan platform pelancaran. Teknologi mekanisme utama yang digunakan dalam peluru berpandu adalah sistem pendorong, sistem propulsion, sistem panduan, control. Ciri-ciri aerodinamik termasuk rangka udara, sayap dan sirip, frame, wing, fin. Panduan terminal dalam kes senjata berpandu ketepatan, guidance. Kepada peluru, warhead. Sistem pendorong dalam sebuah peluru berpandu diperlukan untuk mencapai keadaan terminal seperti jarak, kelajuan dan keupayaan membawa kepada peledak. Peluru berpandu didorong sama ada oleh roket atau enjin jet menggunakan bahan api pepejal atau cecair. Sesetengah peluru berpandu menggunakan teknologi hibrid untuk menggerakkannya ke titik yang dituju. Fungsi sistem panduan adalah untuk mengekalkan peluru berpandu dalam laluan penerbangan yang diingini dengan menggunakan mekanisme kawalan ketinggian. Ini dilakukan dengan mengawal pitch, roll dan yaw senjata tersebut. Sistem panduan beroperasi sebagai autopilot, meredakan turun naik yang cenderung menyimpangkan peluru berpandu dari laluan penerbangan yang dirancang. Dalam sesetengah peluru berpandu, arahan panduan dijana secara dalaman oleh komputer peluru berpandu tersebut. Dalam kata lain, arahan dihantar kepada senjata oleh sumber luaran. Ciri-ciri aerodinamik sebuah peluru berpandu, yang juga dipanggil permukaan kawalan, digunakan untuk mengawal penerbangan peluru berpandu tersebut. Sirip, sayap dan ekor adalah tiga permukaan kawalan aerodinamik utama yang digunakan untuk mengemudikan peluru berpandu. Arah peluru berpandu boleh diubah dengan menggerakkan permukaan kawalan ini. Dalam kes ketepatan, pencari sasaran akan berfungsi apabila peluru berpandu mula mengesan sasarannya. Mekanisme ini juga berfungsi untuk menentukan masa mengaktifkan kepada peledak. Selepas mengetahui sasaran, peranti tersebut menghantar denyutan elektrik untuk mengaktifkan sistem. Pencari sasaran berasaskan sama ada radar atau peranti inframerah, ER, atau laser. Pangkal peluru berpandu dipilih dengan mengambil kira jenis sasaran. Ia menyebabkan kerosakan pada sasaran dan oleh itu menentukan tahap kematian peluru berpandu tersebut. Satu kedudukan letupan yang optimum digunakan untuk mencapai kesan yang diingini pada had sasaran. Semakin dekat letupan dengan sasaran, semakin kecil kepada peledak yang diperlukan. Dalam kes lain di mana peluru berpandu diperlukan untuk menyebabkan kemusnahan pada sasaran keras, sebelum peledakan kepada peledak, penembusan dicapai dengan menggunakan pelbagai teknologi. Let's start from the front. This is the impact sensor, and just behind it is the improved missile guidance system. It can use both inertial guidance as well as global positioning system. GPS relies on a network of satellites in orbit around the Earth. The GPS receivers on the ground or in vehicles calculate their position by triangulating signals from multiple satellites. It provides highly accurate position information as long as there is a clear line of sight to a sufficient number of satellites. While INS uses onboard sensors to track changes in speed and direction, determining its position by adding up these measurements from a known starting point. It works without needing external signals and can navigate even when GPS signals are blocked, like in tunnels or cities with tall buildings. Moving to the back is the weapons system. Not just any warhead, it can be interchangeable with this bomblet that stacks a staggering cluster munition dispensing models loaded with 950 and 275 to 300 some munitions. And the other warhead is this unitary weapon. The warhead is known as the WDU-18 and produces a blast equivalent to 500 pounds of TNT. Just behind it is the GPS antenna. Moving further back, we have the motor as well as the rocket fuel. At the back are the fins that help steer the missile towards its designated target. Let's delve into the mechanics of how a solid rocket functions through some straightforward animations. The top of the rocket is the electrical ignition. When ignited, it initiates the combustion process of the solid propellant. This propellant is not just any substance. It's a precise mixture of fuel and oxidizer carefully poured into a case and then cured. Surrounding this mixture is a protective covering known as a motor case.
This motor case plays a crucial role as it acts as a robust pressure vessel, containing the intense forces generated within the combustion chamber. Within the core of the rocket, precisely where all the pressure is concentrated, lies the propellant burning zone. This is the heart of the rocket propulsion system. As the solid fuel and oxidizer reactant burn within this zone, they generate extremely high-temperature combustion gases. To harness this energy, the combustion gases are channeled through a nozzle. This nozzle is designed to accelerate the flow of gases and direct them out of the rocket's rear end. It's in this very moment that the rocket's propulsion system comes to life. The high-speed expulsion of these Sistem panduan peluru berpandu boleh dikategorikan mengikut jenis panduan yang digunakan, sasaran yang mereka direka untuk mengenai, atau kaedah yang digunakan untuk menghantar arahan kepada peluru berpandu. Beberapa kaedah yang digunakan dalam sistem panduan peluru berpandu termasuk 1. Wire-guided system 2. Semi-active homing 3. Active radar homing 4. Global Positioning System 40 GPS 41 5. Imaging Sensor menggunakan wayar atau kabel gentian optik untuk menghantar arahan kepada peluru berpandu. Peluru berpandu berpandu wayar adalah peluru berpandu yang dikawal oleh isyarat yang dihantar melalui wayar halus. Wayar-wayar tersebut disambungkan kepada peluru berpandu dan mekanisme panduannya, yang biasanya berhampiran tapak pelancaran. Semasa peluru berpandu terbang, wayar-wayar tersebut ditarik keluar di belakangnya. Berfungsi melalui mekanisme panduan menghantar isyarat kepada peluru berpandu melalui wayar. Kabel-kabel tersebut ditarik keluar di belakang peluru berpandu semasa ia terbang. Isyarat-isyarat membolehkan peluru berpandu dikawal. Peluru berpandu berpandu wayar sering digunakan untuk peluru berpandu anti kereta kebal kerana ia boleh digunakan di kawasan dengan garis penglihatan terhad. Wayar panduan untuk torpedo membolehkan torpedo berkomunikasi dengan platform pelancaran, seperti kapal atau kapal selam. Menggunakan radar untuk mengesan sasaran dan menghantar isyarat pada peluru berpandu untuk mengesan tenaga yang dipantulkan. Kod ringkas NATO untuk pelancaran peluru berpandu panduan radar separa aktif adalah FAX-1. Peluru berpandu homing separa aktif adalah peluru berpandu yang menggunakan gelombang elektromagnet yang dipantulkan untuk memandu dirinya ke arah sasaran. Ia adalah sejenis sistem panduan yang biasa digunakan untuk peluru berpandu jarak jauh. Berfungsi melalui radar darat atau pesawat pelancaran menerangi sasaran. Pencari peluru berpandu mengesan tenaga yang dipantulkan dari sasaran. Peluru berpandu menggunakan tenaga yang dipantulkan untuk menghasilkan isyarat pembetulan. Sistem panduan peluru berpandu mengarahkannya ke arah sasaran. Menggunakan pemancar radar dan elektronik untuk mencari dan menjejak sasaran. Panduan peluru berpandu aktif, ARH, adalah sistem panduan peluru berpandu yang menggunakan pemancar radar untuk membantu peluru berpandu mencari dan menjejaki sasaran. Peluru berpandu ARH adalah autonomi, yang bermaksud mereka boleh mencari dan menjejaki sasaran mereka tanpa bantuan daripada pesawat pelancar. Peluru berpandu itu mempunyai pemancar radar dan elektronik yang membolehkannya mencari dan menjejak sasaran. Sistem radar peluru berpandu diaktifkan pada titik yang telah ditentukan, seperti apabila ia hampir dengan lokasi sasaran yang dijangkakan. Peluru berpandu itu kemudian menghala ke arah sasaran. Peluru berpandu ARH membolehkan pesawat pelancar mengejar sasaran lain atau melarikan diri dari kawasan tersebut selepas melancarkan peluru berpandu. Peluru berpandu panduan radar separuh aktif hanya mempunyai penerima. Jadi pesawat pelancar mesti menggunakan radar mereka sendiri untuk menandakan sasaran. Peluru berpandu ARH menggantikan peluru berpandu panduan radar separa aktif sebagai peluru berpandu jarak sederhana dan jauh utama untuk pesawat pejuang. Menggunakan isyarat daripada satelit GPS untuk menentukan lokasi pergerakan peluru berpandu. Peluru berpandu GPS adalah peluru berpandu yang menggunakan sistem penentu dudukan global
GPS, untuk navigasi dan panduan. GPS adalah sistem navigasi berasaskan satelit yang menyediakan data lokasi, masa, dan navigasi. Ia digunakan oleh tentera untuk peluru berpandu panduan ketepatan dan operasi lain. Menggunakan kamera, sensor inframerah, dan sistem radar untuk menyediakan imej sasaran. Sensor pengimejan dalam peluru berpandu digunakan untuk mengesan dan menjejak peluru berpandu musuh. Mereka boleh menjadi sensor inframerah yang mengesan haba atau sensor radar yang mengesan isyarat radio. Sensor IIR digunakan dalam peluru berpandu pencari haba. Sensor radar mengesan isyarat radio tetapi tidak dapat melihat di luar ufuk. Sensor pengimejan pasif mengesan tanda radiasi yang dipancarkan oleh peluru berpandu. Guided missiles are effectively intelligent bombs. They track objects and even alter their course to hit targets with the precision of a surgical knife. While ballistic missiles simply follow an arcing trajectory to their target, guided missiles relentlessly track and hunt their targets. Guided missile systems were first developed by the Germans during World War II. Germany's V-weapons program consisted of long-range tactical weapons that were fired into Britain and other cities in Europe during Hitler's air campaigns. Though the V-weapons were highly efficient at destroying targets in general, their automatic guidance system lacked the accuracy and precision needed to hit exactly where intended. The quest for precision and accuracy drove the engineering behind today's guided missiles, enabling engineers to create advanced systems that can be armed with a range of warheads and accurately hit targets more than 6,000 miles away. In fact, modern systems can even carry nuclear warheads to targets across the globe. But how do guided missiles operate with such deadly accuracy? All guided missiles are made up of several key components. These include the engine, warhead, flight control system, and guidance system. The engine propels the missile from the launcher to its target, while the warhead houses the explosives. The flight control system is responsible for maneuvering the missile and maintaining an accurate flight path, while the guidance system locates the target and guides the missile to it. The guidance system is arguably the most critical component of any missile. It allows the vehicle to reach its destination by combining target location information with navigation information. When it comes to missile guidance, there are 5 basic methods that came into use: command, inertial, active, semi-active, and passive. Many guided missiles use 2 guidance systems. One is built into the missile, while the other can be located at the launch station or far from the launch station in a central location. Command guidance systems track the missile from the launch site and transmit commands by radio, radar, or laser impulses. Today, a radar unit in the missile is often used to track the target and transmit bearing and velocity information to the command guidance system, where control systems compute the optimal trajectory and send commands back to the missile. Semi-active homing systems combine a passive radar receiver, which is located on the missile itself, with a separate targeting radar on an aircraft that illuminates the target, guiding the missile towards it. Since the launch aircraft has to keep moving towards the target to maintain radar and guidance lock, there is the potential that the aircraft will come within range of the enemy.
Active guidance systems track targets with a radar transceiver that is contained in the missile itself. Since these systems don't require signals to be sent from the launch site, they make it more difficult for the enemy to locate the launch platform or aircraft that fired the missile. Passive guidance systems also don't emit energy or receive commands from an external source. Rather, they lock onto an emission coming from the target itself. Early iterations were primarily heat-seeking. Today, missiles can use other emissions, such as ultraviolet radiation. In inertial systems, missiles are programmed with predetermined flight paths. They use gyroscopic platforms and GPS to continuously determine the position of the missile in space. The guidance computers then combine the position information with velocity and direction information to generate commands that maintain the proper course. Such systems are advantageous because they don't include electronic emissions from the missile or launch platform, which could be picked up by the enemy. Target destruction. To find its target, the missile uses a terminal guidance system. The point of impact can be pre-programmed or use a digital scene matching area correlator system to find the target. Some guided missiles are also equipped with thermal imaging or illumination sensors. Once the missile hones in on the target, there are several methods that can be used to determine when it should explode. The first is on impact. In such instances, the warhead makes physical contact with the target and the explosive is detonated. Sometimes this method is combined with a slight delay so that the weapon detonates a specific amount of time after contact. A second method uses radar, sound waves, a magnetic sensor, or a laser to detonate the warhead when the target is within a specified distance. As technology continues to advance, we will likely have a variety of autonomous weapon systems that are able to identify, track, and neutralize enemy targets. Some of these systems may be housed in robots or drones, while others may even be based in space. If such systems do evolve, they will be more advanced iterations of the technologies that are employed in the current missile guidance systems. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.